Bangambe ekintu kimu ojja kwogera. Ngekituufu kye mbagambe kyekyo simanyi ki kuba twali tugenda kuwandiisa President Bobi nga batupangisiza abasiketi. Mu kutupangisa kati nze ngaawe mmanyi nti nanjagala President wange ng'akira ekibiina gya Sinoonya Lusenge nenzija nga abantu batulaba bubi mu kkubo ababoda ne ŋŋamba mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba President nga neesize yeera balala mu tishaati za Museveni. Mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba President bino byonna betuli mu kawaani. Waliwo wa boda wa mawulire nga simanyi nampita naŋŋamba muvubuka jangu eno sebera eno najja esimu ye nankwata. We yankwata naŋŋamba ddamu ne mugamba mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba President bino byonna betuli mu kawaani. Wala yabaddala mazima ga Katonda n'akatuuka eka nga katambi katunze dda ne bagamba egwaliko nendoza muvubuka ovimbi nga omanyi okuvimba nendoza mpimpi. Abantu kyembagamba tebakikiriza abatusinga tebamanyi kyemmanyi. Abantu bagamba tenezebula namusiikako bagamba ali obulimbuzi oli mulwadde nga kituufu zebula nze namusiikako lwansonga baamutta wetenako nga bigi maaso awo wasatu wakale nafunamu obuzibu nagwako ku ddalu. Ati njogera kyemmanyi nze nga njagala mumanye amazima. Psychological a little chat. Kyadire banzija mu lwalo lusooka. Kyali bizinesi. Maziga bamaze okutokyalinga. Kati abasajja bo namugamba gwasembayo nga amaze okujja mu kinnya. Namugamba sebo gwegayidde nyamba nzita. Yaŋŋamba si wetu wetukola. Omache yali aleeta paasi. Banange emyuse. Banange ng'ogiraba omusajja yagiteeka omubiri gwonna gwavaako nga yali paasi wagiteeka gwavaako nenkaba era enkafu zemulabaawo kipande ekyo nali nkaze nali ndudde mokyala emulago ezo zemulabaawo enkovu nga zino zikaze ng'amanyi nafa lwansonga obwongo bwali bwasigika amanyi agange mpitibwa Siga Ronald omwami oyo nga bwe mumulaba tumuwadde obudde obwo bwonna kubanga bye baamukola mukomera okumugyamu enjala okumukola baamukola ebintu bingi nnyo so naafuna post trauma disorder takyali nga bwe yali kubanga kati amala n'avaako so ali under treatment ejja okukola okumala ebbanga takyali muntu nga bwe yali ng'engalo bwe muziraba bazitemako ne bakola n'ebintu ebirala so eddalu lyajja lwa tocha lyayogera he was tortured kifo ky'okufa Katonda n'amuzza mu state eyo okujja okuwa testimony naye mwebaza nti abadde akyali strong tukyatambuza naye basebo ne banyabo eyo yembeera gye tulimu mu ggwanga Uganda. It is very unfortunate kati nomala n'owulira omuntu nga naye toyinza butakola ekyo bw'oba wagulirira okubeera mu ofiisi mwoli then oba osobola okukola ekintu kyonna ebyo byonna batayebwa bye bakola bagulirira okubeera we bali they are living in satanic life so they have to be like Satan to be comfortable with Satan. Mukkirize tuyite Honorable Sewungu Joseph Gonzaga ajje era tubeebaze tubakubireko mu ngalo abaka Parliament. Mr. President, sir, abakulembeze bonna abali wano protocol gy'okuzaavinga ne bannamawulire ekisooka nga sinagenda mu luzungu Mwami Museveni yesabire naye yennyini simanyi baba abeera mu nnyumba ye ne mukyala bwe amanya nti ali ku buzibu bunene obusinga obwaffe omukyala ono okugamba nti bakutte omwana ow'emyaka 17 etteeka lya Uganda terikkiriza kugalira mwana bw'atyo ne bw'aba akoza ne bw'aba atise kitaawe alina emitendera mirala nyo egimuvunaana. Ekyokubiri, minisita wa defense yagamba manyi abasajja bano batumbaavu nnyo yabadde ku radio ng'agamba nti ffe be tubadde be babuzizzaawo si batuufu bagenze mu nnira ne bakebera amannya ago nga ffe be tuleeta abakyamu naye ffe abaffe twabawa officially mu parliament tubalaze mu public ne mu face bw'ogamba nti ono omutabuziddwawo nga ti si munnauganda gwe minisita ayogera owekitiibwa Ssempijja
mutulage bwogamba nti si mutuufu. Naye obulwadde buli mu ggwanga baminisita ba Museveni batambula na fulaga ku mmotoka ze batunuulira nga zitambula. Tebana kibalaba kirala mu ggwanga. Ye bw'aba mu mmotoka fulaga neewuba gy'alaba tera kyakola ki kyalaba. Ekintu ekiri mu ggwanga kituzizaayo kyatuzaayo dda naye gyakwebaza nnyo Mr. President ekkatala lye tukola nga National Unity Platform okununula abantu bano. Naye tewali muntu yenna yeetaba mu kuwamba bantu, yeetaba mu kubatulugunya atagenda kuuza misango nga ye ng'omuntu. Etteeka eriwakanya okubonyaabonya, okuwamba n'okutulugunya abantu Museveni yalityako omukono nga President. The Antosha Act bigenda mukwata nga bwe lyakwata abalala, bwe lyakwata Mama Mbabazi ng'ataddewo Public Order Management Act egaana okutuuza alaale yonna ye yasooka mu kkomera nga ffe tuli wali. Ani alaba Kayihura wano? Kayihura ali eri alina n'akuuma akamumotali nga ku bigereza kyatambula mayiro 10. Bw'asooka bamubuuza tulaba osaze ekkubo ddawa, ddayo gy'obeera. Bassebo ne bannyabo ffe tubasaba public eri wano mwongere otuwa abantu bonna ababuziddwawo. Polisi bazikuba ate baleka beekubira polisi bononefu abalala. Njagala nkiddemu National Unity Platform ejja kuwa facts zonna, tetugenda kukwata mundu kujjako Museveni naye tujja mujjako nga tanaabye. Tujja mujjako nga takoze eki nga teyeyagalidde, tanaabye nga tategedde, kubanga n'abali mu security bibatamye. Then lastly IGP Ochola ebbanga lyokoledde mu poliisi olina ripooti nnungi gye bakuwandikako naye kati ovunza oweddewo. Vaayo oyogere. Kayindo Tafiire yagambye tasobola kukwata abantu batamanyi, bamanyi bakutte be baani. Amateeka gatugamba bw'okwata omuntu oba omuvunaana mutwale mu poliisi oba mutwale mu kooti. Ku poliisi muwe bondi, mutwale mu kooti bamurimandinge oba afune bail emukkiriza okufuluma atambule. Naye okwata omwana wa myaka 17 ate teri bantu bantamye ngamba amajambere oba bajja batya wano Katonda yamanyi. Batta erinnya ly'abantu abalala kyabulabe nnyo okubanga okozesa erinnya eggwanga okwonoona abantu abatebenkevu mu ggwanga. Ezo ensonga zange zinjala njogereko naye nkikakasa era nga Parliament nkwebaza nnyo omukulu wa Iswa. Thank you for the comment. Ffe tujja kukwata ekinazi tukikube paka tukyasizza. Parliament gye tuli mukimanyi naye tetuyinza tujja gikwana tulwane paka because betubuuziza tubibuuziza naye jjongo likoze eki lisuse. Nolwekyo Mr. President nyongera okwebaza katwongere tukuba abasajja. Tetuza kigere mabega, teri kuyimirira, teri kuzikiza. Ensonga zijja kuguga kubanga omusajja gwe tuliko mulwadde muyi ali mu ward 6B ey'emulago. Neyanze. English. Okay. I want to thank our president and the entire executive of National Unity Platform, plus all the supporters, plus you, the fourth arm. This country is in trouble, but the most person in trouble is General Kaguta Museveni. If he thinks he's safe, he's unsafe where he's seated, where he's standing, and what he's eating right now. Because how do you come out as government? But of course, this country has no government. This country has no government, but just a failed state. You come out in public, you arrest a young boy of 17, a juvenile, which is against our laws. All those people who are arresting people, who are torturing our citizens, most especially the National Unity Platform, they are going to answer these questions by themselves. Nobody, there's no other shortcut. General Museveni is aging, is going away, but you who is involved in the continuous arrest and the torture, yet the act against torture was signed by the same president who stole our votes of the previous elections. Now, how do you sign a bill, an act, and then you legitimize it by doing the contrary to the act? That's very dangerous. I was very happy yesterday when I saw Zake raising tempers and the parliament, the man had to move out, panic this side, left-hand side, until. That's how we have to do our work. However, we are insisting, Mr. President, we cannot retard. Let us continue exposing these fools until we get the right answer from these people. And we shall continue. However, it's your duty as police, Mr. IGP, Ochola. It's you yourself
with a good record that you are dying mysteriously. Whenever they arrest people, you either bond them or you give them they take them to court for bail. But you cannot keep people into incarceration without producing before court. We can't accept this, and I want to thank you. Banyaba Bachala Baze, Nimutua of Kakafo. Omanyiwa Raba Sadia Batubav, one woman said that Vita Hudu Hussein. No Mularani, Gundi, Brother. Abasajja, babalowooza nabo banafuna okuba minisita. Ali ku social media twogera ensonga ate yaleeta bitakwatagana. N'obuuza ono alya mmere kyakalo kalya kaba kayidde oyo. Bavevenga naye bwebale basa ekula tetujja bakkiriza ndezipoti. Ba RDCs bakozi ba gavumenti tebatebwa kuba mu byabufuzi. Nze ne President Kyagulanyi waiswa ffe tuteekwa okwogera ebyobufuzi. Kubanga Museveni talina polisi gwayogera yaggwayo dda. Yanaanuka naggwayo. Thank you very much. Bana honorable abanyonyodde nti nze nina okwogera ebintu ebyo munyongere engalo. Oli yanaanuka n'akola ki? Yanaanuka. Nenda n'okuyita omwogezi addako naye bangambye eryangaye nti ebigambo bye njogedde nga nnyonnyola tayeebwa nti mbyogere mu vanachula. Ate leero Oluganda naluleseyo naze nalusoga. Mukomeko mu lusoga. Omwibi w'amasanalaze. Omwibi w'amasanalaze muleke. Ayiba bw'amasanalaze kale okutulugunya takibonna mu kintu kyonna kyonna. Jalo bw'osasula amasanalaze yakuba omwana otali kuba mwibi wankoko. Mebuti bino ebyotulugunya abantu ebyabulidde ayinza obifunamu ensoni naire tasobola. Allow me invite our Secretary General he is in the center. In the center of the heat. Please clap for our Secretary General. This gentleman, this gentleman, why I said is in the center of the heat. There is no Secretary General in the history of Uganda who has had to manage a political party as a Secretary General with such phenomenal challenges. We are hundreds and thousands of Ugandans. Because of administration protocol, he's supposed to take care of many activities. Today he's working on a lame person, the other day is on a dead person. I felt I should recognize him and appreciate him in front of the world. Thank you very much, David. I prophesied that you are going to be the best SG and you are yet to be even better. Thank you very much. People power. Our power. Our power. People power. I'm going to really speak a few things, but also join the voices of all Ugandans who are condemning the abductions that have been going on. All of you saw a very unfortunate video where Sheikh Yahya was being taken, and you can imagine how these people operate, like complete rogues. They come, surround you, and then take you away, and you don't know where you are. You also saw a video of a former presidential candidate, Joseph Kabuleta, and how he was taken. I saw NRM, I don't know what to call them. What should I call them? What are those people? I don't want to call them those words, but those people saying that he was arrested. But how do you arrest a person and the family does not know where he is and nobody knows where that person is for this time? Lawyers are not given access to that person, etc, etc. So that is very unfortunate, and we condemn it in the strongest terms possible. What Comrade Rice was talking about is true. While NUP as a political party should be focusing on mobilizing and building its bases across the country, we find ourselves having to deal with cases of abductions, of torture, of whatever, almost on a daily basis. Here, as I speak, if you look in this congregation, if I ask, bananga abali bawambidwako wano muyimirire okujjako abakulembeze comrades baffe ndaba oyo comrade Motive aliwa Waiza n'abalala bangi nnyo abaali batwaliddwa at least abali bawambiddwako at any one given time. So that is a challenge we find, and today because of logistics and other reasons, many of the families are not here.
but you can see the challenge that we are dealing with as NUP. I want to also inform you that we have reported cases in Ugandan courts, many of them. And in some cases, we got writs of habeas corpus. A writ of habeas corpus is a court order directing the government to produce people dead or alive. But those people have not been produced. In Mukono, in the case of Damulira John and others, we got those writs of habeas corpus, and we have filed other cases which have not been given hearing dates up to now. Finally, is also to remind you that we have written to the Uganda Human Rights Commission, I think the 10th or 20th time. This is a letter that was taken to the Uganda Human Rights Commission this morning, giving details of these missing persons. And the reason why we wrote this letter is because we want to be on record. Recently they wrote to us, you know, they sometimes seem to pretend to not know what is going on. So for us as NUP, we have made it clear that we shall at all times be on record. We filed the same list with the Committee of Parliament on Human Rights. We filed it with the Uganda Human Rights Commission before. We have filed it even with, of course, international agencies, as our president will indicate. But we have been looking for justice for these our people up to now. Unfortunately, they are nowhere to be seen. And the comrades who are missing, we have the details and we're going to give them to you. But I want to maybe quickly go through the list. Kavma Jamshid was taken on the 5th of November. And we have the family here. His picture is also here. Chibarama John Bosco was taken in 2019 on June 3rd. Semudu Michael, 47 years of age, was abducted from Kasubi, Lubia on 28th November 2020. Damulira John was 50 years of age and he was picked up from Chiseka Market on 21st of December 2020. Babas Moses Kawenja, he was aged 30, he was taken from Chiseka Market on the 26th of November 2020. Nalumonso Vincent, 28 years of age, was abducted from Bugolobi on 1st December 2020. Lukwago Martin was 32 years of age at the time of abduction. He was picked from Bugolobi on 3rd of November 2020. Kanata Muhammad, who's a family you saw, the wife, he was 44 years of age and he was taken from Mukono on the 23rd of December 2020. Sempi Jayuda was 30 years of age. He was taken from Mukono on the 19th of November 2020. Musisi Mbowa was 32 years. He was abducted from Chisenyi, Kampala on 18th December 2020. Chidia Peter was 26 years of age. He was taken from Chebando, Nansana on 1st December 2020. Wangolo Shafik was 35 years of age. He was picked up from Chebando, Nansana on 3rd December 2020. Zimula Dennis was 26 years of age. He was taken from Chebando, Nansana on 25th November 2020. And you saw the mother here. Luwemba Mustafa was 28 years of age. He was picked from Chebando, Nansana on 19th November 2020. Mubiru Hassan was 35 years of age. He was abducted from Kawala and he was taken on 20th November 2020. Cesars Isma was taken from Machindie on the 19th of November 2020. Chisembo Geoffrey was 53 years of age. He was a headmaster of a school. He was abducted from Mubende town on 12th February 2021, immediately after the election. George Kasumba, and I want to thank the media which has been highlighting his case, 36 years of age. He was 36 years of age. He was abducted from Chotela on the 19th of January 2021. He was abducted with about 60 other people who were later abroad, but he never returned with them. Baguma Joseph was abducted from Chebando in December 2020. Sonko Haruna Badiru was 33 years of age. He was taken from Kawala on 25th November 2022. Ntale Charles was abducted very recently. He was 32 years of age on the 25th of November of this month.
Abdul Bayani Babu was also abducted on the 25th. Godfrey Chirumira Marvin, whose mother you saw, was 17 years of age. At the time of abduction, he was taken from Masanafu on 5th November 2022. Ahumza Patrick was abducted from Masanafu on 5th November 2022. And finally, Muleme Stephen, 22 years of age, was also abducted from Masanafu on the 5th of November 2020. You can imagine, all these Ugandans are missing and nobody knows where they are up to now. Mu Luganda kyanaku nnyo nti bino bikyagenda mu maaso. Mulabye obutambi bano abasajja ekirungi kati nti kamera wewawa bazireeta nga balowooza zigenda kubayamba okukwata ababavuganya, naye ate naffe zituyamba okulaba ebikolobero bye bakola ku bantu. Mwena mulabe video nga bakwata Sheikh Yahaya nga kya buswavu nnyo abasajja okusanga omusajja omukulu bw'atyo ne bamuzingako ne bamutwala nga atalinnya era ne wetwogerera abantu be tebamanyi wajali. Yesimba okuba president Joseph Kabuleta naye mwalabye engeri gye baze ne bamutwala ne kati wetwogerera abantu be tebamanyi wajali. Abantu abefuula abawagira NRM batera okugamba nti abantu abakwatibwa they are arrested, so tebawambibwa. Era nalabye omwogezi wa poliisi jo nayogera nga talina nsonyi ku maaso ngagezaako okugamba nti these people are arrested, not abducted. Naye ssemateeka ekulaga butya omuntu alina okukwatibwa mu mateeka. Naye bw'okwata omuntu n'omutwala mu drone n'omukweka eyo ng'abaloya tebasobola accessinga, abafamile ye ab'Enganda tebasobola accessinga, oyo abamuwambe tosobola vaayo n'ogamba nti oyo yakwatibwa. Era mu baluwa yange eno gye mpandikidde akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaalibadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu, njogedde ku cases endala ng'eya Lubega Muhammad ow'Ekyengera ne Mugerwa Yusuf ow'Emakindye. Abo nno baatibwa. Bwe baakwatibwa abagenda nabo batugamba bakomawo ne reports eziraga nti abo batibwa. Kibola tetubatadde mu list y'abawambe wabula ne tubagamba nti bano batibwa. Rogers Semakula ow'Emukono mujjukira bulungi nnyo abamawulire mwamuwandiikako, oyo basanga bode ye omulambo mu Ntobazi. Bamuwamba n'abalala naye bode ye ne bakisanga mu Ntobazi era ne bikomaawo. No investigation, nothing. So tweyongere okubanja abantu baffe, nange kanebazeko ba MPs baffe n'abakulembeze abagezaako okwogera ku nsonga eno, naye ate fena kye tulina okukola ndowooza tulina okwongeramu amaanyi. Era nga president waffe bwe yatugamba teri muntu asobola okubeera comfortable mu mbeera eno. Abamu bayinza okusalawo ne basirika ku bigenda mu maaso, naye bakimanye nti ne baddako, kubanga kati we tulabye bakwata abasomesa, bakwata bannaddiini, bakwata abantu ababulijjo, kwegamba teri omuntu asobola okulowooza nti bino bya NUP. No, this is a national call for all of us. So thank you so much. I think those are my comments. Thank you very much, our Secretary General. Please give him another round of applause. I love his Luganda eloquence. It defines him to be tribalistic. Let me invite our Deputy President in charge of Western Uganda, Madam Jolly Mugisha. Yes, the other song he always teaches us in the Nyankore. People power. Our power. People power. Our power. Your Excellency, Honorable Chagulanyi Sentamu Robert, the Secretary General, members of Parliament here present, leaders of NUP, and members of the press, and our dear supporters and people who have lost dear ones. It's so sad. It is so sad that each time we come here, we have to talk about people who have disappeared. We have to talk about, people
by government. It is so unfortunate. Even in this century, when our country, Uganda, should be moving forward, should be engaged in development, those of you some newspaper where a minister was saying, those guys, they just have nothing to say. But as the SG has said, would be down there mobilizing and building party structures. But here we are. Every time we come here, we lament, but I thank God that we are exposing the devil, should I call it? Yes. And if we can borrow from the example of the